consequently, the Election Commission had to reject that. Um, the process that Election Commission has set in place, and now it promises to enforce this across the country, has set up standards of opaqueness which have never existed before. It's taken decades for the Election Commission to create a degree of credibility about Indian electoral democracy, and that's been eroded in just 3 months. It's not just the manner in which it has conducted this exercise called SIR, but it's also the arrogance with answerable to the citizens of India. It is not the custodian of Indian elections, but as if it's the owner of Indian elections. Uh, Puts a very dark cloud over our heads for two reasons, and I say this with great responsibility and seriousness. One, it diminishes our trust in the electoral process, which is not good. It is the most debilitating for a poor and marginal who rarely go out and vote the most to make sure our democracy functions as good as it can under the circumstances. It is destroying trust in the minds of voters about what is happening. Two, it is raising serious doubts, which, at least in my professional life in the last 20 years, I've seen diminishing, of the nature of what happens in this election, the scale to which it can be manipulated, and whether the previous methods that already existed to manipulate have now been scaled up using technology, something that was not possible perhaps 10 to 15 years ago. In the face of this onslaught on the electoral process, the absolute arrogance of the Election Commission to keep quiet, to not be answerable, to not provide responses. We asked for information from the Election Commission under RTI to show us what process it had gone through to think why the SIR was necessary, who it had confabulated with, which part of the government it had consulted with. Both the government and the Election Commission have refused to share information on that. As custodians, the Election Commission is essentially answerable to the citizens under the Constitution. It is obviously not answerable to the government, but something perverse seems to have happened in the last some months. The Election Commission seems to have abrogated to itself powers which deny citizens any answerability from it. It seems very often to align, or at least at times to align, with interests and ideas that favor the government. And it sits quiet when it should be acting upon things that would perhaps hurt the party in power. I must say that some of the things that we've noticed in the last 3 to 6 months of investigations, and including earlier years over the electoral bonds process itself, some of these problems and anomalies and challenges of electoral democracy and voting processes have existed for a fair while. They're not new. But those challenges have deepened. The risks to electoral democracy have risen. This is going to take a difficult while to undo, even if the Election Commission at some day realizes what it is doing is harmful to Indian democracy. Credibility built over decades can be lost in a day, but to regain it takes even longer. And I think that's the brink at which we stand. We've shown how digitally voters' lists can be manipulated remotely and physically. We have shown how election commission's processes now are so weak that they cannot monitor, or perhaps sometimes they look over the changes and the problems that are occurring in these voter lists. To me, there is now hard evidence that the Election Commission should have stood up and become more answerable and not less. There is hard and strong material evidence that there is a deep potential of micromanagement of voter lists at scales and by methods that were not possible before. I would urge all my friends here to take a look at our work. But more than that,
I would urge all the friends to think very carefully about how we as public can become a watchdog over these institutions if they refuse to be answerable to citizens, because that is the need of the hour. I'll pause here and I'll thank again everyone who's heard this. I'll apologize to the host for not being able to make it despite promising to do so. Well, goodwill to everyone at the conference. Thank you so much. అయిపోదా ఇట్స్ గోయింగ్ పోయిట్టుగా ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ ಬೋರ್ಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲಮ್ಮ ಸಾರಿ 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 Sorry, can Good afternoon. I know nobody's here to introduce me, but allow me to introduce myself. Yeah, that was the line. I had told Conclave, please say that line after I say mine. So, there are many mics here. There are several mics here. No, they were there for you also. Wait, I just need to rearrange the space for myself. Yeah. Okay. I think we've had a very heavy morning and afternoon. I think it's been a real. I hope you've been feeling uncomfortable in your seats. Because time and again, what has been said is that it's up to us. And it is true. Now, what is really happening here? I was asked to say, why should we, the people, say no to special intensive revision, of our voter roll? Well, let's just take a step back and say, imagine an invisible eraser quietly moving across the voter roll, wiping away names it's meant to protect. Here's another one. Or imagine a forest cleared with a chosen few trees left to stand, and the rest wither on the side, those trees that were supposed to be standing to nurture that forest. They are us, those trees. We are today witness to the keys of our democracy being changed for only the narrowly selected ones to open that door. Those keys are being taken away one by one. All our turns will come, ladies and gentlemen. We are talking about some other state. You may be thinking so. But that state is part of this country, and those people are part of us. So, they aren't just gagging us. They are just writing our names out of existence. Just please take that in.
the existence of us as people, the existence of this country as it is, with its composite culture, with its richness it has. What's being described as a so-called revision is actually, what is it? It's erasing. It's all about disguise, distortion, selective invisibility, or deletion. Yeah? So, yeah, there are all these technical terms and we all can't relate to it, and that's all fine. But let's hold on to the crux of it, which is our existence being erased. Yeah? You may not, we all don't relate to all the technicalities, but we must know what are we going to be subjected to. That is the reason all these speakers have spoken before me, in terms of bringing this reality to us from different perspectives. I'd like us to picture this as the unweaving of our nation, our nation's fabric. Democracy is meant to be a fabric, woven name by name, each voter a thread in the larger cloth of what creates a nation and a sense of belonging. The voter list is not just a register. It is the loom on which a voter's right to vote is kept intact. An intensive revision was meant to repair and strengthen it, to ensure that every thread holds firm. But oh no, the needle is actually a ripper. It is not weaving anymore. It is ripping. It is ripping the first state, that is Bihar today, but it will come for all of us. And this is not to say, oh, agar Bihar mein ho raha hai, to hamara kya jata hai? No, Bihar is where this problem has only begun. Let's learn from it. Let us learn how we are going to fight it. There is nobody there. If you're going to look behind you to ask who is behind me who's going to actually fight this, there is no one. It's us. We are the front line. So quietly, almost invisibly, certain names are just being pulled loose from that fabric, not by chance, but intentionally. From a distance, the cloth for now might look, well, it looks whole, it's okay. No, it's not happened yet. Yet, under the surface, the weave is thinning. If Bihar, it has thinned by 1 crore people and more, it is thinning. Each erased name leaves a small tear. Every name leaves a small tear in that fabric. Each missing disenfranchised voter, a widening gap. A democracy does not unravel in one grand gesture. Oh no, we are witness to that. It comes apart thread by thread until one day the fabric that once bound us together lies in tatters. We await those tatters if we sit and watch. So, yes, the special intensive revision threatens every fabric of our country, every bit of that fabric. We, the people, represent a richness in our diversity, let's not forget that. But the SIR's manipulative mode risks destruction through the butchering of our voter rolls. I cannot call it anything else. Denying us what is rightfully ours. Remember, this began in Bihar with 65 lakhs in that draft voter roll. And it has only grown from there, and you don't know how many votes will be added, like Palkla was telling us, the whole machinery, the way it works. As how many more will be added in various stages of the cycle. The special intensive revision disregards the process of electoral democracy and integrity.
which we gave ourselves through our constitution. If you remember our preamble, it says we give ourselves this constitution. Well, if we gave it to ourselves, then we gave every word in that constitution to ourselves. So it is ours. So we have every right to reject, demonstratively reject what's happening. SIR is not a process of maintaining our electoral rolls. Rather, it destroys the electoral integrity that we expect from the constitutional institution that is in charge. Yes or no? So SIR, we must be much more shrewd in the way we watch what's going on and how it informs our actions. SIR is only one more tool in the ECI toolkit to manipulate the results of our elections. One more way of adding, subtracting in the counting of votes. This is, I hope, familiar to you. We have done Maharashtra, we have done Haryana, we have done Delhi, right? So let's not forget all this. It's not something new. So the burden of proof, what has happened through this process is the burden of proof rests on us. This is what has happened in this whole transition, right? We have to prove. What nonsense. Who said we have to prove? Nobody has told us we have to prove. Who is a flawed ECI selected in a flawed way to tell us that we have to prove that we are supposed to be citizens of this country? We have to stand up. Moreover, this SIR, I love the way it is a sir. Have you noticed it? Sir. Yes, sir. So, moreover, it has never been done before. Never. There is no special intensive revision in the rule book. In spite of what the ECI says, it's never been done before. SIR has been initiated by an election commission that was constituted by a deeply flawed, biased process, and we have seen them in action, so let's not sit and argue about that anymore. That argument is closed. That one's sorted. And the judiciary, well, there was enough said this morning about it, but I just want to remind us. Ambedkar said, the judiciary is the guardian of the Constitution. It serves as the custodian of individual liberties and ensures that the rule of law prevails. But what? But the judiciary has been unable, almost with their hands tied at the back, I feel, to disallow the SIR, in spite of its unconstitutional intentions and outcomes. I mean, it's staring you in the face. But it is not something the judiciary finds is important enough, I don't know. Urgent enough, I don't know. Or something that needs addressing in the right way according to the Constitution. So, let's be clear about a few things so that we can inform how we want to go from here. Who are the primary stakeholders of this democracy and its electoral process? We are. We are. Our voter rolls, our elections, held in our interest with our participation. For the process of democracy to be continued freely and fairly in our name, are we being treated like the primary stakeholders by the ECI? Well, recent evidence only reconfirms a clear no. We the people gave ourselves this constitution and we now stand here to push back for not working in the interests of the people, we. Are there other actors we should be looking for
for fulfilling their responsibilities and obligations? Yes. Through the process of democracy? Yes. The opposition. But more on that later. Why is the ECI behaving? Why is it so concerning the way it's behaving? As part of ensuring elections are held in a free and fair manner, the ECI needs to conduct itself and fulfill its constitutional obligations. But obviously, it doesn't. As voters vanish in tens of lakhs, in other words, SIR, from the voters list, a massive breach of trust. Please take this very seriously. Our breach of trust means something. If we were to call out there is a breach of trust from the people of this country, that is serious. And that is because it calls for it, because there has been that much of abuse of the system. As that this does not serve our democracy or our constitution. Yeah? So, because they are supposed to work in our interest. There is a complete loss of faith. You might see it also online. There was some, video going around about a press conference, where people were talking about how they were suddenly involved in getting votes cut off or something. In 2 hours, 70,000 people had watched that video. The ground is swelling, people. It is not that we sit here and think, but nobody else will stand up. That is not true. Not true. And let us stop talking this narrative that why are we abusing ourselves in the process? By saying, no, but if you're saying, oh, the people are not ready, we are saying we are not ready. Right? That's not possible. The house is burning. Are you going to just let it burn? So this complete loss of faith. Because why? Complaints mount and there is no response. It's like, impunity in another flavor. Not a flavor that we've seen before. But let us just not forget. We can go on saying, yeah, but the ECI is like that. We have a right to know. These are the things that we need to hold on to. We have a right to know. We need to know it is our election. It is our democracy. So, a few words for the ECI. As a constitutional institution, ECI, why are you committing daylight robbery on the people of India? Are you subservient to the current ruling party, thereby deliberately sabotaging the system as the various reports on your misconduct reveal? You cannot disregard discrepancy notices. Civil society, media, political parties have revealed evidence and other concerns. But you choose not to behave as the custodian of the electoral roll, instead maiming the voter list. You may be controlling the system, but you certainly are not supervising it to our expectations. There are allegations that there are infiltrations of the system that any ECI would attend to. Why aren't you? ECI, you aren't coming clean to the electorate on infiltration, cyber attacks, safety and vulnerabilities of the system. Your job is to convince us, the electorate, and be transparent as to how you have looked into the controversies and complaints. Our confidence in you is paramount, nothing else. Not some other party. Well, let me just put this to you. What seems to be happening? We seem to be suffering from what I'd like to call a contra syndrome. Needing to do one thing, but instead quite the opposite happens on various fronts. The electorate, the voters are supposed to be served by the ECI. Of course, they're not. Their citizenship is further questioned on that basis. A voter's right is supposed to be safeguarded by the ECI? Oh, no, let's question them. Complaints? No, let's not investigate them.
Voters are supposed to be registered one address. How many? There are some voters who are in various states, and then there are various voters in at one residence address. Correct? You've heard this, right? It's stale news if you ask me. An opposition, and please remember, I need you to hear this. An opposition that has garnered such ground support through its voter Adhikar Yatra in Bihar is participating, believe it or not, participating in this deeply manipulated system instead of outright rejecting it and standing by the people and our democracy. I think it's shameful. Why did you do your voter Adhikar Yatra? What, was it some ego trip? And then when you garner all that support, what do you do with it? You tell yourself that, oh, अब तो election जीत जाएंगे क्या? पागल हो गए हो क्या? Voter list fixed है. आपको जिताएंगे भी. If they make you win, they will take all the other states next year. So either way, we will lose. We will lose. They will, reinvent themselves for another flavor. A ruling party, this is the opposition for you, huh? The way it's behaving. A ruling party safeguards and governs by the constitution, which we have gone out of the habit of even questioning. Instead, it chooses not to follow the constitution on which it took its oath to serve us. So, we the people are the centerpiece of this democracy, right? Are we not? Because we must behave like that. Do you feel that today, that you are the centerpiece, or you should fight to be the centerpiece? Because we'll have to be. At some point, we will have to come into our own. Instead, because we are in this brain of ours, not brainwashed into thinking we are nobody, we are being eliminated as the primary stakeholders. So that the government, and this is important, the government can continue to rule in our name, but not be responsible for what we desire. No sense of responsibility or obligation. This is where we are going. So, how the ground has shifted by this election commission to favor up one party instead of serving the interests of we the people, the electorate. Now, I'd like to address you directly. History will put us down as the witnesses of this manipulated, managed decline of our democracy, while we resist or not behave as the primary stakeholders. Let this be the time for the sleeping giant to awake. Who is the sleeping giant? Do you have any ideas? Any ideas, people? I don't know who I'm talking about, do you? I need this loud and clear. Yeah. So, I'll need more than that. Loud! Yes! So, we the people need to rise as that sleeping giant. We the people are those central sovereign stakeholders. We stand here to push back, to defend our democracy. We the people need to bring our electoral process right back on track. We all need to make it our business to know the threats of our election manipulation, including SIR, and the ECI's other misdeeds, and sound that alarm. We need to pressure our state governments to take a stand against SIR. We need our opposition to stand firm with courage beside us to reject SIR and defend the democracy we are. Saying no to ECR can only happen through action. Oh, awaken, sleeping giant. The country needs you. Nationwide, voter roll revision is beginning as we speak. What are we going to do?
What needs to be our response is our stand against SIR is being initiated through, this is the first one, through this Chennai public meeting. There may be other things happening. I am not discounting those. But the Chennai public meeting here is a start to something which can never stop till we attain what is rightfully ours. We must together resolve to bring this country back on its feet as a proud democracy with a rich composite culture. We, the people, have the highest stake in a free and fair election. Nobody else does. Not even those parties you elect. Not even those leaders you elect. We are the only one who has that stake. So what are we waiting for? Remember, this manipulating system depends on our apathy and indifference, which we have done in loads, in kilos. We have shown our apathy and indifference. Right now, it is tipping point. So out with the apathy, out with the indifference. The threat is palpable. So let's also remember, we are not going to remain a democracy just because one or two states say they are going to be vigilant. That is not going to happen. This is not each state to their own. No. This is a collective fight. And there is no state in this country who should say that we can manage our own. Because there is no own unless it's a collective own, which is called India. As Dr. Balakrishnan said, we are in collective distress. I did feel, when he said it, I literally felt it, that it is collective distress. And it is due to the death of the ECI, unfortunately, the way we know it. Our active citizenry across the country in all states needs to form a broader mass network alliance. And I mean mass. I mean people. I don't mean just organizations and platforms. I mean people to people, we have to join hands. To remind ourselves, we are not subjects, but the citizenry of this proud country, and to come into our own to be that electorate we deserve. A social audit of the electoral rolls, as Mr. Devasayam said, and to take it to the panchayat level is where we need to go. With direct voter involvement, only then we will allow the SIR to take place. We must put this as a condition that we will not have an SIR in any of our states unless there is a social audit that we will do in our states with our panchayats. There must be conditions on which the SIR is taken forward in every state. We cannot allow them to just roll over us and walk all over us. Let's not forget, our tax-paying money is being used to build a manipulating and manipulated election system in our name. Every GST, 5%, 12%, 18%, plus income tax, whatever you do, you're paying for this. It's your bill. In Tagore's poem, Where the Mind is Without Fear, he talks about leading the mind forward with ever-widening thought and action to find ourselves awake to freedom. This freedom we must attain by us, all of us. We fought for our freedom for 90 years, but we got democracy for free. Not anymore. We will have to fight for her. This is our Chipko movement. We have to embrace this democracy to defend her and to defend ourselves as this rich, wonderful country that we really are. Thank you very much. I request Father Kulandai Swami to please come to the stage.
ஃபாதர் குழந்தை உங்களதான் வாங்க ஸ்டேஜுக்கு. I request the Member of Parliament from CPIM, Political Constituency, Comrade Sachidanandam, to please come to the stage. I request Mr. Balaji, MLA from the Vidudalai Siruthaigal Katchi. Comrade Thirumavalavan could not come, so he has deputed his MLA, Mr. Balaji. So we will have the session by the political parties now, followed by presentation from the states. From the states who are going to speak, one representative from every state. That name, please write it in a chit and give it to me so that it will be easy to follow. Now I request Father Kulandai Swami to start this session. Yeah, please. And I request him also to present these books. அது ரெண்டு மூணு இதுவும் கொடுக்கணும். இங்கிலீஷ் Dear friends, this is a precious moment that we have come together and take a resolution, as Tara was very beautifully articulated, that we need to take a resolution to the grassroots level. So where we can fight, where we can change the democratic system that today we practice and manipulated by the rulers. So this is a time. So this is an occasion where our two, the people's representatives are here. So they will really take this particular thing to the people, and they will also talk to the political parties, as Pagala Prabhakar very clearly said that. So we need to talk to the politicians. So now they are here. So they will speak on behalf of us, and we also should speak. So we are the agents of this democracy. We are the people who should defend the democracy here. So we know where we will manipulate, or we never allow people to be manipulated. That's what we need to do that. So therefore, here I am here to invite the MP, Member of Parliament, Sachidanandam here. He will address us. Please come. இந்த அமர்வுக்கு தலைமை தாங்கி இருக்கக்கூடிய ஃபாதர் குழந்தை சாமி அவர்களே, என்னோடு இங்கு உங்களோடு உரையாட வந்திருக்கக்கூடிய நம்முடைய மரியாதைக்குரிய சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் தொடர் பாலாஜி அவர்களே, இந்த நிகழ்விலே கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்முடைய முன்னணி செயல்பாட்டாளர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் பணிவான வணக்கத்தை நான் முதலிலே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஒரு மிக முக்கியமான பிரச்சனை குறித்து தமிழகத்திலே இந்த விவாதத்தை துவக்கி இருக்கிறோம். நம்முடைய நாட்டிலே ஜனநாயகம் என்பது எவ்வாறெல்லாம் சிதைக்கப்படுகிறது என்பதை பற்றி ஒரு விவாதத்தை துவக்கி அதை அடித்தட்டு மக்கள் வரை அதை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய ஒரு சிறப்பான நிகழ்வாக இந்த நிகழ்வு அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று நான் பார்க்கிறேன். ஆகவே நம்முடைய அனைவருக்குமே பொதுவாக வழிகாட்டியாக இருப்பது நம்முடைய இந்திய நாட்டினுடைய
அரசியலமைப்பு சட்டம். இந்த அரசியலமைப்பு சட்டம் தான் அனைத்தையும் நம்முடைய நாட்டிலே வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிறது. ஆகவே இந்த அரசியலமைப்பு சட்டம் அதற்கு அதை சிதைப்பதற்கு எடுத்துக்கொண்டிருக்கூடிய முயற்சிகள் இவையெல்லாம் நாம் ஒட்டுமொத்தமாக நம்முடைய நாட்டினுடைய அனைத்து மட்ட பிரதிநிதிகளும் இன்றைக்கு நம்முடைய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை பாதுகாக்க வேண்டிய நிலையில் நாம் இருக்கிறோம் என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் குறிப்பிட விரும்புகிறேன். ஏனென்று சொன்னால் இன்றைக்கு நம்முடைய நாடாளுமன்றத்துக்கு முன்னால் கடந்த இந்த 18வது நாடாளுமன்றம் துவக்கப்பட்ட உடனேயே ஒரு அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் முன்மொழியப்பட்டது. அது ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் என்று சொல்லக்கூடிய ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் நம்முடைய இந்திய நாடாளுமன்றத்திலே முன்மொழியப்பட்டது. ஆகவே அப்படி முன்மொழியப்படுவதற்கு முன்னாலேயே நம்முடைய நாட்டினுடைய துணை ஜனாதிபதியாக இருந்த ராம்நாத் கோவிந்த் அவர்கள் தலைமையில் ஒரு குழுவை அமைத்து அந்த குழு நாடு முழுவதும் சென்று அனைத்து பகுதியினரிடமும் கருத்து கேட்டு இந்தியாவினுடைய 80% மக்கள் இதை ஆதரித்திருக்கிறார்கள். ஆகவே இந்த சட்ட திருத்தத்தை நாடாளுமன்றத்துக்கு முன்னால் கொண்டு வருகிறோம் என்று நாடாளுமன்றத்துக்கு முன்னால் அவர்கள் முன்மொழிந்தார்கள். ஆனால் உண்மையிலேயே அப்படிப்பட்ட அந்த குழுவிற்கு அவ்வளவு பெரிய அதிகாரத்தை வழங்கியது யார்? ஆனால் இப்படி ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டது கூட நாடாளுமன்றத்துக்கு முன்னால் சொல்லப்படவில்லை. ஆகவே இப்படி ஒரு குழு அமைப்பதற்கு முன்னாலேயே அதை அமைச்சரவையே கூடி அது பிரதமருடைய தனி அதிகாரத்துக்கு உட்பட்டது என்று சொல்லி அவரே அப்படிப்பட்ட ஒரு குழுவை பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா மூலமாக அமைத்து அந்த குழு எல்லா இடங்களிலும் சென்று ஆய்வு செய்து 80% மக்கள் இந்தியாவில் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் என்பதை ஆதரிக்கிறார்கள். ஆகவே இதை நாடாளுமன்றத்தில் இந்த சட்ட திருத்தத்தை கொண்டு வருகிறோம் என்று கொண்டு வருகிற போதுதான் எதிர்க்கட்சிகள் அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்க வேண்டிய நிலைமை ஏற்படுகிறது. ஆகவே இது ஒரு கூட்டு பாராளுமன்ற குழுவுக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது. இந்த கூட்டு பாராளுமன்ற குழுவையும் யார் தீர்மானிக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் ஆளும் கட்சியை சார்ந்தவர்கள், சபாநாயகர் அதற்கு அதிகாரத்துக்கு உட்பட்டவராக இருந்தாலும் கூட அந்த கூட்டு பாராளுமன்ற குழுவும் பெரும்பான்மை இந்த சட்டத்தை திருத்தத்திற்கு ஆதரவாக இருக்கக்கூடியவர்களை கொண்ட ஒரு கூட்டு பாராளுமன்ற குழுவாக அமைக்கப்படுகிறது. இந்த ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த கூட்டு பாராளுமன்ற குழுவில் இடதுசாரிகள் ஒருவருக்கு கூட அதில் இடமளிக்கப்படவில்லை. ஆகவே அவர்கள் அப்படி ஒரு கூட்டு பாராளுமன்ற குழுவை அமைத்து அதில் எதிர்க்கட்சியை சார்ந்த உறுப்பினர்களுக்கும் இடம் கொடுத்து அந்த எதிர்க்கட்சியை சார்ந்த உறுப்பினர்கள் யாரும் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களை அந்த கூட்டு பாராளுமன்ற குழுவினுடைய அந்த அறிக்கையிலே அதை இடம்பெறாமல் பார்த்துக் கொண்டார்கள். ஆகவே அதில் அந்த எதிர்க்கட்சியினுடைய கருத்துக்களையே அது இடம்பெற செய்வதற்கே அங்கே நாடாளுமன்றத்துக்கு முன்னால் அவர்கள் குரல் எழுப்ப வேண்டியிருந்தது, சபாநாயகரிடம் முறையிட வேண்டியிருந்தது. அதற்கப்புறம் நம்முடைய இந்த செஷனுக்கு வருவதாக இருந்த நம்முடைய மரியாதைக்குரிய திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ராஜா அவர் அந்த குழுவில் இடம்பெற்றிருக்கிறார். அவருடைய கருத்துக்கள் கூட டிசன் நோட் அவர் அதுல இடம்பெறவில்லை என்ற செய்தியை ஒரு நாடாளுமன்றத்துக்கு முன்னாலே சொன்னார். எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் அதில் இடம்பெற்ற எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் சென்று சபாநாயகர் முறையிட்ட பிறகு அந்த டிசன் நோட்டெல்லாம் இணைப்பதற்கான உத்தரவை சபாநாயகர் பிறப்பித்திருக்கிறார். ஆனால் இந்த சட்டம் நாடாளுமன்றத்தினுடைய விவாதத்துக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படவில்லை. ஆகவே இந்த ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன் என்பதே ஒற்றை கட்சி ஆட்சி முறையை கொண்டு வருவதற்கான ஒரு முன்னோட்டம். ஆகவே அதற்கு முன்னதாகவே இப்போது பீகாரில் இப்போது துவக்கப்பட்டிருக்கூடிய இந்த எஸ்ஐஆர் ஸ்பெஷல் இன்டென்சிவ் ரிவிஷன் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த வாக்காளர் சிறப்பு முறை திருத்த அந்த நடவடிக்கை இப்ப துவக்கி விட்டார்கள். ஆகவே இந்த நடவடிக்கை என்பது பொதுவா தேர்தல் ஆணையத்தின் மீது மக்களுக்கு இருந்த கொஞ்ச நெஞ்ச நம்பிக்கையும் அது தகர்த்து விட்டது. ஒரு காலத்தில் நம்முடைய நாட்டு
ஒரு காலத்திலே நம்முடைய நாட்டில் இருந்த தேர்தல் முறை மன்னராட்சி காலத்திலேயே நம்முடைய இங்கே தேர்தல் முறை இருந்திருக்கிறது. மன்னராட்சி காலத்தில் உள்ளாட்சி அமைப்புகளை நிர்வகிப்பதற்காக குடவோலை முறையிலே தேர்தல் நடந்த வரலாறு எல்லாம் சோழர் ஆட்சி காலத்தில் இருந்ததாக நாம் பார்த்திருக்கிறோம். அதற்கப்புறம் தேர்தல் ஜனநாயகம் என்று வந்த பிறகு இந்த தேர்தல் நடைமுறையிலே இன்னைக்கு வந்து வாக்காளர்கள் வாக்களிக்கிற நடைமுறை பேலட் பேப்பர் ஓட்டிங் என்பது நம்முடைய நாட்டிலே கொண்டு வரப்பட்டது. இந்த பேலட் பேப்பர் ஓட்டிங்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய முறைகேடுகள், வாக்குச்சாவடி கைப்பற்றல்கள், குண்டர்களை வைத்து வாக்குச்சாவடியில் வளைப்பது போன்ற நடவடிக்கைகள் நம்முடைய நாடு முழுவதும் நடத்தப்பட்ட ஒரு விளைவாக தான் இது. அதுக்கு அடுத்த கட்டமாக போட்டோ ஐடி கார்டு, வாக்காளருடைய அடையாள அட்டை கொண்டு வருவது, எலக்ட்ரானிக் ஓட்டிங் மிஷின் கொண்டு வருவது போன்றதெல்லாம் விஞ்ஞான ரீதியில் அந்த முன்னேற்றத்தை நோக்கி செல்வதற்கான ஏற்பாடு நம்முடைய நாட்டிலே கொண்டு வரப்பட்டது. ஆனால் இந்த நடவடிக்கை எல்லாம் எடுத்த பிறகு கூட இன்னைக்கு இவிஎம்ல முறைகேடுகள் வருது. இவிஎம்ஐ ஹேக் செய்கிற ஏற்பாடு இருக்கிறது ஒரு பக்கம். அப்ப இவிஎம் செக் பண்றதற்கு விவிபேட்னு ஒரு முறையை பயன்படுத்த வேண்டியது. இதுல இவிஎம்ல வரக்கூடிய ஓட்டும் அந்த கண்ட்ரோல் யூனிட்ல இருந்து போகக்கூடிய விவிபேட்ல வரக்கூடிய ஓட்டும் சரியாக இருக்கிறதா என்று ஒப்பிட்டு பார்ப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பு உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது எல்லாம் எல்லா இடங்களிலும் நடைபெறுவது கிடையாது. எங்கேயாவது ஸ்பெஷல் அக்கேஷன்ல ஒரு குறிப்பிட்ட மிக குறைவான வாக்கு வித்தியாசங்கள் இருந்தால் மட்டுமே இந்த முறை பின்பற்றப்படுகிறது. ஆனால் இதையெல்லாம் தாண்டி இப்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆளுங்கட்சிக்கு சாதகமாக தேர்தல் ஆணையம் இன்னைக்கு வாக்காளர்களவே நீக்குகிற அந்த நடைமுறையை இன்றைக்கு துவக்கி இருக்கிறார்கள். அதற்கு என்னென்ன யுத்திகளை பின்பற்ற முடியுமோ அத்தனை யுத்திகளையும் பின்பற்றுகிறார்கள். ஆகவே இது வந்து எங்க போய் நிக்குதுன்னா, நீங்க வந்து ஐடி ப்ரூஃப் எது, இப்ப நீங்க ஆதார் அட்டை ஐடியாக பயன்படுத்த முடியாது. தேர்தல் ஆணையமே கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஓட்டர் ஐடி கார்டை பயன்படுத்த முடியாது. எல்லா குடும்பமும் இன்னைக்கு தமிழ் மாநில அரசாங்கத்திடம் இன்னைக்கு உணவு தானிய பொருட்கள் உட்பட பெற்றுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய குடும்ப அட்டையும் ஆதாரமாக பயன்படுத்தக்கூடாது. அப்படி என்று சொன்னால் நீங்க வந்து சாதாரணமாக ஐடி ப்ரூஃப் யாரிடமெல்லாம் இருக்குமோ இந்த ஐடி ப்ரூஃப் எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் என்று சொல்லுவதே பெரும்பான்மையான வாக்காளர் பட்டியலிருந்து நீக்குவது என்பதுதான் அவருடைய நோக்கமாக இருக்கிறது. அதுவே அதற்கு நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க பாஸ்போர்ட், நீங்க வந்து குடியுரிமை சான்று வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். குடியுரிமை சான்று யாருக்கெல்லாம் இருக்கு? இப்ப நான் வந்து மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட், எனக்கு வந்து பாஸ்போர்ட் கிடையாது, இது வரைக்கும் இல்லை, நான் பாஸ்போர்ட் வாங்கல. என்னுடைய குடியுரிமை ஆவணம்ங்கிறது எது? என்னுடைய ரேஷன் கார்டு, என்னுடைய ஆதார் அட்டை, ஓட்டர் ஐடி, இதுதான் என்னுடைய இந்த குடியுரிமை வைத்துத்தான் நான் தேர்தலில் போட்டியிட்டிருக்கிறேன், மக்களால் தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கிறேன், வெற்றி பெற்றிருக்கிறேன். ஆனால் இன்னி வாக்காளராக இடம்பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு அதுக்கு என்ன காரணம் சொல்றாங்கன்னா, நீங்க வந்து இவங்க அதாவது வெளி நாடுகளில் இருந்து இன்னைக்கு சட்டவிரோத குடியேற்றம் செய்தவர்கள், அவர்கள் எல்லாம் இந்தியாவுடைய வாக்காளர்களாக மாறிவிட்டார்கள். ஆகவே அவர்களை வெளியேற்றுவதற்காக இந்த சிறப்பு முறை சீர்திருத்தம் என்று சொல்லுகிறார்கள். ஆகவே யாரு சட்டவிரோத குடியேறிகள் என்பதை எப்படி தீர்மானிப்பதுன்னு கேட்டா, நீங்க வந்து அதுக்கு ஒண்ணு இயர் பேசிஸ் எல்லாம் வேற சொல்லிட்டாங்க. ஜூலை 1, 1987 முன்னால் பிறந்திருந்தால் அவருடைய பிறப்பு குறித்த சான்றை சமர்ப்பித்தால் போதும். 87 இருந்து டிசம்பர் 2 வரைக்கும் பிறந்திருந்தால் அவருடைய பெற்றோர் ஒருவருடைய சான்றை சமர்ப்பிக்க வேண்டும், பிறப்பிடம் சம்பந்தமான சான்றை. அதுக்கப்புறம் டிசம்பர் 2004க்கு பிறகு பிறந்திருந்தால் 2 பெற்றோருடைய சான்றையும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இதெல்லாம் யாரால ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும்? யாரால இந்த ஆவணங்களை எல்லாம் கொடுத்து புதுப்பிக்க முடியும்? அதுவும் ஒரு குறித்த காலத்திற்குள் நீங்க வந்து ஒரு ஃபார்ம் வந்து பூத் லெவல் ஆபீசர்ஸ் சொல்லக்கூடியவர்கள் எல்லா வாக்காளரையும் வீடு வீடாக நேரடியாக சந்தித்து இந்த படிவத்தை கொடுக்க வேண்டும். அவருடைய ஆவணத்தோடு அதை பெற்று போர்ட்டல்ல அப்லோடு பண்ணணும். போர்ட்டல் அந்த ஐடி ப்ரூஃபை ஏத்துக்கிட்டா தான் அவர் வாக்காளராக இருக்க முடியும். அப்படின்னா நீங்க வாக்காளர்களை திட்டமிட்டு நீக்குவதற்கான ஏற்பாடை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இது பீகாரில் மட்டுமல்ல, தமிழ்நாட்டிலும் துவங்கும் என்று இன்றைக்கு எலெக்ஷன் ஆபீசர்ஸ் மீட்டிங், டிஸ்ட்ரிக்ட் எலெக்ஷன் ஆபீசர்ஸ் மீட்டிங் நடத்தி முடிச்சாச்சு. தமிழ்நாட்டில் துவங்க போகுது.
தமிழ்நாட்டில் 2026 நடைபெறக்கூடிய தேர்தல், கேரளாவில் 2026 நடைபெறக்கூடிய தேர்தல், மேற்கு வங்காளத்தில் நடைபெறக்கூடிய தேர்தல், இவை அனைத்துமே எஸ்ஐஆருக்கு பிறகுதான் நடைபெறும். ஆகவே நம்முடைய வாக்களிக்கும் உரிமையை பறிக்கிற இந்த நடவடிக்கையை தேர்தல் ஆணையம் என்ற பெயரிலே இவர்கள் இன்றைக்கு வாக்காளர்கள் மீது தொடுக்கக்கூடிய வன்முறை என்றுதான் அதை சொல்ல முடியும். வாக்காளருடைய வாக்குரிமை பறிக்கிறதுங்கிறது அது அரசியலமைப்பு சட்டப்படி ஒரு இந்தியாவினுடைய வயது வந்த 18 வயதானவர்களுக்கான வாக்குரிமை பறிப்பதற்கு யாருக்குமே அதிகாரம் கிடையாது. ஆனால் நம்முடைய தேர்தல் ஆணையத்துக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்பு அதிகாரம் அவர்களாகவே உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆகவே இதை எதிர்த்து ஒரு மிகப்பெரிய இயக்கத்தை நாம் நடத்த வேண்டிய தேவை இருக்கிறது. இயக்கம்னா இது என்னன்னா ஒரு சில அமைப்புகள் கூடி நடத்துவதல்ல, எதிர்கட்சிகள் கூடி நடத்துவதல்ல, மக்கள் இயக்கமாக இவை மாற வேண்டும். நீங்க இந்த ஓட்டர்ஸ் ரிவிஷன் வருகிற போது இதை பற்றி மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தணும். இது எவ்வளவு முக்கியமானது என்பதை பற்றி வாக்காளர் பட்டியலில் தன்னுடைய பெயர் ஏன் இடம்பெற வேண்டும் என்பதை பற்றி மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டிய தேவை இருக்கிறது. இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த வாக்காளர்களுக்கு நாம் இது குறித்து ஏற்படுத்தக்கூடிய அந்த ஒரு இயக்கம் என்பதை நாம் கட்டாயமாக நடத்தியாக வேண்டியிருக்கிறது. வாக்காளர் வரைக்கும் அதை அடித்தட்டு வரைக்கும் அதை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய தேவை நமக்கு முன்னால் இருக்கு. அது அரசியல் இயக்கங்களுக்கும் அந்த பொறுப்பு இருக்கிறது. நீங்க பூத் லெவல் ஏஜென்ட்ஸ் அரசியல் இயக்கங்கள் தேர்தலில் போட்டியிடக்கூடிய எல்லா இயக்கங்களும் பூத் லெவல் ஏஜென்ட்ஸ் போடலாம். எல்லா பூத்திலையும் எல்லா அரசியல் கட்சிகளுக்கும், பெரிய அரசியல் கட்சிகளை தவிர மற்ற எல்லா கட்சிகளுக்கும் எல்லா பூத்திலையும் ஆள் இருக்காது. ஆகவே ஒரு பிரதான அரசியல் கட்சிகள் தான் அதிலும் கூட இடம்பெற முடியும். ஆகவே இது குறித்து பூத் லெவல் ஏஜென்ட்ஸுக்குள்ள அதிகாரத்தையும் இவர்கள் பறித்திருக்கிறார்கள். இவங்களுடைய பரிந்துரை இல்லாமலேயே நீக்கம் செய்வது, இவருடைய கருத்தை கேட்கலாமே, இது இவ்வளவு பெரிய ஸ்பெஷல் இன்டென்சிவ் ரிவிஷன் என்பதை கொண்டு வருவதற்கு முன்னால் எந்த ஒரு அரசியல் கட்சியும் கலந்து ஆலோசிக்கவில்லை. ஆகவே தேர்தல் ஆணையத்திற்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்பு அதிகாரத்தை அவர்களாகவே உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆகவே இதை பற்றியான ஒரு பெரிய விழிப்புணர்வை நம்முடைய மக்கள் மத்தியிலே உருவாக்க வேண்டிய தேவை நமக்கு முன்னால் இருக்கிறது. இன்னும் தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட இன்னைக்கு பல்வேறு மாநிலங்கள்ல இன்னொரு பிரச்சனை என்னன்னா, அரசியலுக்கு மக்களை அழைத்து வருவதற்கு பணம் செலவு செய்வது, வாக்களிக்க உட்பட. இது ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாகவும் இன்றைக்கு இருந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆகவே வாக்களிப்பதற்கு பணம் வாங்குவது தவறு என்று உணர்த்துவதுங்கிறது அரசியல் கட்சியினுடைய கடமையாக அதை அரசியல் கட்சியில் தான் அது பண்றாங்க. அரசியல் கட்சியினுடைய கடமையாக அது மட்டுமே செய்ய முடியாது. ஆகவே இந்த சமூக இயக்கங்கள், அரசியலை தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய இடதுசாரிகள், இவர்கள் தான் இந்த பங்கை ஆற்ற வேண்டிய தேவை நமக்கு முன்னால் இருக்கிறது. ஆகவே இதற்கு இந்த அரசியலை தூய்மைப்படுத்துவதற்காகத்தான் இதை செய்கிறோம்னு அவங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இன்னைக்கு அவங்க ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி, ஏற்கனவே அந்த எலக்ட்ரல் பாண்ட்ல சொன்னாங்க இல்லையா, நிறைய காசு பணத்தை செலவு செய்கிறார்கள். ஆகவே இதற்கு நிதி வசூலிப்பதற்கான ஒரு யுக்தி என்று எலக்ட்ரல் பாண்டை கொண்டு அந்த எலக்ட்ரல் பாண்ட் எப்படி பிஜேபிக்கு ஆதரவாக அந்த எலக்ட்ரல் பாண்ட்ல பணம் கொண்டு சேர்க்கிறதுக்கு என்ன வழிமுறை பின்பற்றினாங்க உங்களுக்கு தெரியும். இடியை பயன்படுத்தினார்கள், இன்கம் டாக்ஸ் பயன்படுத்தினார்கள், அனைத்தையும் பயன்படுத்தினார்கள். அது ஆளுங்கட்சிக்கு கோடிக்கணக்கான ரூபாய்கள் சேருவதற்கு அந்த எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸ் காரணமாக இருந்தது. அவர்கள் கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு சீர்திருத்தம், தேர்தல் சீர்திருத்தம் என்று அவர்கள் அறிவித்தது. இந்த சீர்திருத்தத்தையே தங்களுக்கு சாதகமாக எப்படி மாற்றி இருக்கிறார்கள் என்று நாம் பார்க்க முடியும். ஆகவே இதுல இந்த வாக்காளர்களுக்கு பணம் கொடுப்பது, அரசியல் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பாளர்களுக்கு பணம் செலவழிப்பது போன்ற விஷயங்களிலும் ஒரு பெரிய விழிப்புணர்வை நாம் உருவாக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது. ஆகவே நம்முடைய நாட்டினுடைய ஜனநாயக நடைமுறைப்படி நீங்க ஒரு வாக்கு கூடுதலாக பெற்றாலும் அவர்தான் வெற்றி பெற்றவர். மீதி வாக்குகளுக்கெல்லாம் வேல்யூ கிடையாது, நோ வேல்யூ. ஆகவே இது குறித்து ஏற்கனவே நம்முடைய நாட்டிலே பல விவாதங்கள் நடைபெற்றிருக்கிறது. விகிதாச்சார பிரதிநிதித்துவம் கொடுத்து அம்பேத்கர் காலத்திலே துவங்கி இன்று வரைக்கும் அது விவாத பொருளாகவே இருக்கிறதே தவிர
பெரிய கட்சியினுடைய வாக்குகள் மட்டுமே இன்றைக்கு அதற்கு மட்டுமே மதிப்பு என்றும் இதர கட்சிகளுக்கு அளிக்கக்கூடிய வாக்குகளுக்கு எந்த மதிப்பும் கிடையாது என்பதும் இன்றைக்கு நம்முடைய அரசியலமைப்புக்கு முன்னால் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கிறது. ஆகவே ஒவ்வொரு மனிதனுடைய வாக்குக்கும் உரிய மதிப்பு இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் விகிதாச்சார பிரதிநிதித்துவ முறை என்பதையும் நம்முடைய நாட்டிலே அமலாக்க வேண்டும். அதுதான் மிகச்சிறந்த ஒரு தேர்தல் சீர்திருத்தமாக இருக்கும் என்பதையும் நான் இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். ஆகவே ஜனநாயகத்தில் போராடக்கூடிய உரிமைகள் மீது இன்றைக்கு தாக்குதல் தொடுக்கப்படுகிறது. எனக்கு இந்த உரிமை வேண்டும் என்று போராடுவதற்கு தடைகள் விதிக்கப்படுகிறது. என்ன, நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் நாங்கள் இந்த எஸ்ஐஆருக்கு எதிராக நாடாளுமன்றத்தில் விவாதிக்க வேண்டும் என்று ஒரு போராட்டத்தை துவக்கினோம். ஒட்டுமொத்த நாடாளுமன்றத்தினுடைய 21 நாளும் வெறும் 34 மணி நேரம் மட்டுமே சபை நடந்தது. மீதி நாட்கள் முழுவதும் ஒத்திவைப்பு மட்டுமே நடந்தது. இறுதியாக தேர்தல் கமிஷன் வரைக்கும் ஒரு ஊர்வலம் போய் அவங்க கிட்ட ஒரு மனு கொடுக்கலான்னு ஊர்வலம் போனால் அந்த ஊர்வலத்தையும் தடுத்து நிறுத்தி விட்டார்கள். கைது செய்து எல்லாத்தையும் திரும்ப அனுப்பிட்டாங்க. ஆகவே நாடாளுமன்ற ஜனநாயகமும் இன்றைக்கு மறுக்கப்படுகிறது. நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் போராடுவதற்கான உரிமையும் கூட மறுக்கப்படுகிறது. நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுடைய ஜனநாயகமும் அவர்களுடைய போராடும் உரிமையும் மறுக்கப்படுகிற போது சாதாரண மக்களுக்கு எவ்வாறு அந்த உரிமை வழங்குவார்கள் என்பதெல்லாம் நமக்கு எந்த நம்பிக்கையும் கிடையாது. சாதாரண மக்களுக்கு அந்த உரிமைகள் எல்லாம் பல இடங்களில் மறுக்கப்படுகிறது. நீங்க ஆகவே அந்த ஜனநாயக உரிமையை நிலைநாட்ட வேண்டும் என்பதும் ஜனநாயகத்தினுடைய அந்த போராடக்கூடிய உரிமையும் அது நம்முடைய மக்களுடைய உரிமை, ஜனநாயகத்தினுடைய ஒரு பகுதிதான் என்பதையும் மக்கள் மத்தியிலே நாம கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டியிருக்கிறது. இன்னொன்று, இந்தியா என்ற நாட்டுக்குள் இருக்கக்கூடிய இந்த ஜாதி மதம் என்ற அடுக்கை பயன்படுத்தி மக்களை பிரித்தாளுகிற ஒரு ஏற்பாடும் இன்றைக்கு நடக்கிறது. தேர்தலை அதற்கு ஒரு யுத்தியாக பயன்படுத்துகிறார்கள். தேர்தலில் போட்டியிடக்கூடிய வேட்பாளருடைய ஜாதி மதத்தை எல்லாம், ஆனால் அந்த கோட் ஆஃப் கான்டக்ட் அதெல்லாம் பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னு இருக்கு. இப்ப நீங்க கடந்த தேர்தலில் மட்டும் நம்முடைய நாட்டினுடைய பிரதமர் அவருடைய கோட் ஆஃப் கான்டக்டுக்கு மாறா அவருடைய எலெக்ஷன் ஸ்பீச்ல 110 ஸ்பீச் மத துவேஷத்தை உருவாக்கக்கூடிய மத நம்பிக்கையெல்லாம் புண்படுத்தக்கூடிய மத துவேஷத்தை விளைவிக்கக்கூடிய பேச்சுக்கள் இருந்தது. அதன் மீது தேர்தல் ஆணையம் எந்த விதமான நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. அவங்க கட்சி தலைவர்கள் மீதும் எடுக்கல. ஆகவே இந்த ஜாதியை மதத்தை வாக்குக்காக பயன்படுத்துகிற ஏற்பாடும் நம்முடைய நாட்டுக்குள்ளே இருக்கிறது. ஆகவே இந்த எஸ்ஐஆரை எதிர்த்து நாம் நம்முடைய மக்கள் மத்தியிலே உருவாக்க வேண்டிய அந்த ஜனநாயக போராட்டத்திலே இதையெல்லாம் இணைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன். ஆகவே இந்த போராட்டத்திலே இன்றைக்கு வாக்குக்காக பணம் கொடுப்பது, பணம் பெறுவது இரண்டுமே குற்றம் என்பதை நாம் சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது. ஜாதிய ரீதியாக மத ரீதியாக அதை பயன்படுத்துகிற அந்த முறைக்கு எதிரான அந்த நடவடிக்கையும் நாம் எடுக்க வேண்டியிருக்கிறது. ஆகவே இதற்கு எதிரான ஒரு ஒட்டுமொத்த ஒரு மக்கள் இயக்கமாக நீங்க இப்ப அதனுடைய சோசியல் ஆடிட்டிங் எல்லாம் கூட ப்ரொபோஸ் பண்ணாங்க மேடம். நீங்க பொதுவாகவே நீங்க உள்ளாட்சி அமைப்புகள் அதை ஜனநாயக ரீதியாக நடத்துவதற்கு, மக்கள் தணிக்கை செய்வதற்கு ஒரு அருமையான சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டிருந்தாலும் கூட இந்த சட்டங்கள்லாம் பொதுவாக எவ்வாறு நடைமுறைப்படுத்துகிறது? கிராம சபை கூட்டம் சம்பந்தமாகவே மக்கள் பங்கேற்க வேண்டும் என்பதற்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டியது. அதுல எதையெல்லாம் எழுப்ப முடியும் என்ற கருத்தை உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு இல்ல, நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு என்ன அதிகாரம், கிராமப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு என்ன அதிகாரம் என்பதை பற்றி மக்களுக்கு அதை பற்றியும் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டியது. ஆகவே இதையெல்லாம் செய்வதுங்கிறது மக்களை ஒரு தூய்மையான அரசியலில் மக்களை பங்கேற்க வைப்பதற்கான ஒரு முயற்சியாக இந்த முயற்சி இருக்க வேண்டும். அதற்கு ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் என்ற முறையில் எங்களுடைய மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் இந்த இயக்கத்திலே நிச்சயமாக இந்த மக்களை இணைத்து கொண்டு வருகிற இந்த இயக்கத்திலே பங்கேற்போம் என்பதையும் உங்களுக்கு முன்னால் சொல்லி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். I ask a question to the audience. Do you need any translation into English, or it's okay? Brief translation. Thank you. So MD was so happy to participate in this well-organized meeting here, and
they defend the constitution. So main purpose of gathering here is to defend the constitution. Because when they brought an amendment on one nation, one election, it was not consulted in the parliament. And all of a sudden it was introduced, and then it came to the parliament, and it went to the joint parliamentary committee, in which no representatives from the leftist party and other opposite parties. So now only DMK MP Rasa is the member of that particular party, and even his words are not heard about it. Then they introduce a SIR. So again, this is who gave the authority or power to Election Commission of India to do this, take away the right to vote. It is the greatest assault on the right to vote. So who gave this power to this particular committee to do this? So that's what I was trying to say that. So that also this particular program, the SIR, will be introduced in Tamil Nadu, Kerala, West Bengal, and other parts of the world. So it is not going to stop. So therefore, it is our responsibility that we need to bring an awareness to the people to fight against this particular system called SIR. So that's what we need to do that. So therefore, he is recommending that's a percentage voting system. So that we need to also promote this particular thing so that everybody has a representative. So that's what we are trying to say that. So therefore, it is our duty to preserve, protect, promote the democratic rights. So in whatever the manners it may be, we should protect and promote this democratic rights. So therefore, people, they say today the politics is being used for caste and religion, and with which they are able to divide the people. So politics and the election is very much used for this particular thing. Therefore, it is our duty to bring the people for clean politics. So in which they should be trained and we should fight. So this is what the talk that I has given. So thank you. Next, I call upon the member of Legislative Assembly, Mr. Palaji, to address us. I first and foremost thank Protection of Voters' Rights Movement, All India Mission 24 Madras School of Social Work for organizing this National Conclave on Democratic Governance and Citizens' Rights. This is indeed high time that we ring the alarm bell, particularly with regard to the SIR. And you all would have been posted with the news yesterday that the Election Commission has filed an affidavit with the High Court of Chennai, Madras, stating that soon the SIR operations will be initiated in Tamil Nadu. And I'm also happy that I'm able to participate in this conclave. And thanks to my party leader, Honorable Member of Parliament, H. Tamudar, and the organizers for this opportunity. The subject on which I'm supposed to discuss or address with you is, why should we the people say no to the special intensive revision of our voter rolls? If you ask me, should there be a revision with regard to the electoral rolls, I would say yes. But at the same time, then why we say no to this SIR? It is because we have been talking about electoral reforms for more than decades. And the Election Commission has been implementing many changes and many ways and means of conducting the elections. But every time it comes up with an idea or with an arrangement with regard to the conduct of elections, they say one thing and it turns out to be another thing. Our Member of Parliament, when he was speaking, he was talking about the way which elections used to happen. Earlier, say before 2 or 3 decades,
because I am now 53 years old, but I have been into this electoral process or elections right from my 10 years. I have been a person who used to write the booth slips. Now the slips are being given by the election commission to the voters. But those days we used to get the electoral roll from the election commission or the people who are in charge of the elections, conducting elections. And we used to write the slips. We used to write the slips and we used to distribute to the each and every voter. Then at the same time, the revision of electoral roll was done by political party workers. And I would like to mention one thing very specifically. With regard to the election process and the way how the elections are being conducted and the knowledge about the elections, the method of elections, I would proudly say the political parties and people in Tamil Nadu, they are well versed with the electoral process, be it the old process or even now the electronic voting machine. I would like to mention just a single thing, which still holds good, that elections in Tamil Nadu are not tamperable, or they can't tamper the electoral process in Tamil Nadu for the single reason that the political parties here are well aware of the system. When an election is going to be conducted in a state, they bring in all the EVMs to that particular state, say a month or 45 days before the elections are going to be conducted. And then they have a process called sealing the EVMs. While they are going to seal the EVMs, they call all the recognized political party representatives to the place where the EVMs for that particular constituency are kept. And they are allowed to check each and every EVM. And after they finish checking the EVM, they put up a seal called pink paper seal. This pink paper seal is very, very vital with regard to the entire election process. And this pink paper seal, if it is correctly monitored and seen to that it is not tampered, you can ensure that the EVM is not tampered. So in Tamil Nadu, what last elections, what we did in which election I contested, say there are about 300 booths in a particular constituency, the election commission allots about 500 EVMs to that particular constituency. We had 25 people who are exclusively advocates for each constituency. These 25 advocates were assigned 20 machines each. So they went and did the mock poll. Then while the pink paper seal was being kept, these advocates signed in that, they had their signature on the pink paper seal. And when this was verified or counter checked was, after the entire process was over, that is, these EVMs would be dispatched from this place to the concerned electoral booths. Then in the concerned electoral booths, the polling would happen. Then after the polling is over, they'll seal it. Then from that place, they will take it to the place where the votes are going to be counted. And there they are going to keep it in the strong room. Then after 10 or 15 days, when the counting is going to start, that time they'll again break open the seal of the strong room. And then they pull out this EVM. And then they'll again bring it to the table where the counting is going to happen. And now at this juncture, what we did was, we gave each and every agent who went for counting the specimen signature of these 25 advocates. So any agent, when a box is going to come or EVM is going to come, the first thing he would do was, he would check the pink paper seal. He will see whether any of the signature matches with the 25 advocate signature. If it is going to match, then it is confirmed that this machine has been checked. So why I am trying to say this is, the way elections are being conducted, it is not that all over the country people are well aware of the electoral process or the EVM, the way the EVM functions, or for that matter even the VVPAT. And our MP had said that VVPAT only in cases where there is some dispute is arising, it is counted. It is not done like that. I would like to put the way it is being done. For example, in Tamil Nadu, the assembly constituency, they check 5 VVPATs. And how these 5 VVPATs are checked, it's really a mockery of the electoral process. These machines, the VVPATs, the 5 VVPATs are chosen by the election returning officer. It is his choice to choose these 5 VVPATs. And what is generally happening is, the entire process is over, and what they do is they take this VVPATs and the corresponding machine, even if it is not going to match with the numbers in the VVPAT and the machine,
they'll just say it matches and they'll finish off the counting and they're giving the declaration certificate. This is what is happening. So, as I said earlier, each time the election commission comes up with an arrangement or with a change in the electoral system or electoral process, when it's going to be implemented, they give you a picture as though the whole system is going to be very genuine, or the electoral process is going to be very, very genuine. When you had a doubt with the electronic voting machine, they said VVPAT will be introduced. And they said, whichever symbol you are going to vote for it, that slip is going to come and we are going to count it. But the VVPAT now has no importance, or it has no reference with regard to the way the elections are being conducted. And now coming back to the special intensive revision, as I said, in Tamil Nadu particularly, and more particularly in Chennai, I have been following up with the elections. What has happened in Chennai is, particularly in Chennai, is earlier the Chennai voter base was mostly, or you say 80 to 85%, it had the voters genuinely who are residents of Tamil Nadu. I am not talking Tamils. They are residents of Tamil Nadu who had been living here for more than 25 years. But now what has happened is, even a person who is in Tamil Nadu for 6 months or say 1 year or 2 years, he is able to get into the electoral roll. And what impact this has brought is, a person who doesn't understand the geography of this state, who doesn't know what is needed for the state or what the sentiments of the state is concerned, he is being given the power to vote. And sometimes, particularly in Chennai, you even have the people who are not perfectly related to the state. They outnumber the people who belong to the state. And again, I reiterate, it is not, I'm not talking anything Tamils or non-Tamils, it is the people of the state. So when this danger is there, people like us think you definitely need a revision of voter rolls. But now, why this SIR is not needed is the way it is being happening, the way election commission has been functioning, the way election commission has been implementing things. And when I say election commission, particularly the way it has been functioning in this particular government, this BJP government, how election commission has been made as an organ of this government or organ of the political party. So at this juncture, it is very, very important that this SIR, it is not just a threat to the political parties' fortunes. It is a big threat to the democracy. This democracy lies in the single tagline that one man, one vote, and that one man, one vote is immaterial or invariably, whoever it is, whatever position he is, his value is one with regard to the voting pattern is concerned. Now, even that voting right is going to be taken away from the ordinary man or the common man. When this is going to happen, this is going to be a very, very big attack on the democracy, and that is the reason we are all against the implementation of SIR, particularly at this juncture. SIR will definitely earmark, or it will take away the rights of the people whom they want to take away. So instead of being one man, one vote, their man or their person will be having vote, and whomever they think they are not their person, that person will be losing their vote. So this is the main reason that we are opposing the SIR. And as far as our party is concerned, the Vidudalai Chittai Katchi is concerned, our political party's leader, Honorable Member of Parliament, Thol Thirumavalavan, he was the very strong person who had batted against this EVM, and particularly even the recently concluded the parliament elections. We had a drive throughout the state. We had taken a propaganda to the people that we need the old system of balance sheet and not this EVM. And we had explained to the people why we don't need this EVM. As you all know, when we talk about convenience with technology, any technology is prone to attack. Technology is when the technology is going to improve, the ways and means of tampering it also improves and makes it easier. Earlier, looting a bank was a physical task. It needed much of physical labor. But now, taking away your money from a bank, it's just you're going to sit in a place and you're going to do it. Tamper it with your technology. So likewise, even this EVM, we had issues with this this electoral process. As our MP had said, you had booth capturing, you had many issues, but they were all clearly evident and you could see it. There's a incident where the booth capturing is happening. You at least know that booth capturing has taken place, but you don't know now whether your vote
has been cast to the party or the candidate for whom you cast. What is the guarantee that the vote has gone to that particular candidate is a big myth now. You're not sure. So the election commissions, this particular SIR, they have done whatever they wanted in Bihar and West Bengal. Now they are trying to do this, particularly in the southern states. Their only intention is not to actually have a free and fair electoral process, but they want to manipulate, they want to tamper the process. And one thing I need to mention and thank people like our Prabhakar sir. We are all from a political party and political organization, and we come out and we exercise our duties, or we do certain programs to save democracy. But it is really appreciable that people like him have come out as a single person. He may be a single person, but he has garnered the entire nation's attraction towards him and support towards him by speaking what is true, particularly in context with the 2024 elections. He was a very vital person. The India bloc alone didn't stop the BJP's complete victory, which they planned with their ways and means. It was people like Prabhakar Rao who had stopped that. So even now, we have faith that people like him would support this and stop the Election Commission of India's SIR activity, so that the democracy of this country would be preserved. And to be precise, the SIR which the Election Commission has proposed now is definitely against the welfare of the people, or even against the democracy. And for the single reason, though we feel that revision is a must, and it is a general process. Every time the elections are going to be conducted, you definitely need a revision. So people will be shifting, people will be moving from places. It's all understandable. But this special revision, special intensive revision, SIR, is highly against the welfare of the people and welfare of the democracy. And in that context, we severely condemn this, and we are against this SIR. And I would like to give an open call. It is not just we are going to have meetings in halls and having people who know about certain things, practices which are happening in the electoral system. We need to take it to the masses and take it to the people, because the people need to understand SIR is not against any particular party or against any particular leader. The SIR is against their democratic right, and it is against their right to vote. This has to be taken to the people. And in that mission, we have already started it, and we would be expecting people like you, and we are also ready to support people like you who are going to take up this. I thank you very much. Sorry, there is one issue where I have to intervene. Comrade Balaji gave a wonderful speech, and he is going to stand with, and I know VCK will stand with us for this struggle. Only thing is that on this system in Tamil Nadu that we have VLAs in every booth, so there cannot be any manipulation. Let us not be overconfident. There are two examples, let me quote. One is there in that English book also. 2019 election. Kanyakumari constituency. 72,000 votes were deleted. Just 2 days before the election, I was a booth agent. The party had given a voters list to me, but when I went there, the polling officer has a different list. List was changed, and people complained. We complained to the election commission, but luckily Congress candidate won with a good margin. After that, nobody raised it. That's one. Second, in the last election, 2024, Dr. Parakala Prabhakar has quoted in different meetings in his articles. Vote for Democracy has brought out a detailed report in which Tamil Nadu, after the declaration